Good morning. Now, let's see about superconductors. Before the discovery of superconductivity, it was thought that the electrical resistance of a conductor becomes zero at absolute zero temperature. But in certain materials, it was found that the electrical resistance becomes zero when they were cooled to low temperature. For example, in pure mercury, the electrical resistance suddenly dropped to zero when it was cooled to 4.2 Kelvin and it became a superconductor. This phenomenon was first observed by a scientist H.K. Onnes in 1911. The sudden disappearance of resistance at a very low temperature is called superconductivity, and those materials which exhibit this property are called superconducting materials. And these materials they have a diamagnetic nature. Some of the properties of superconductors are isotope effect. When there is a decrease in critical temperature with increase in atomic mass, it is called isotope effect, and the critical temperature is directly proportional to the temperature and inversely proportional to the square root of isotopic mass. The main property of a superconductor, we can say it as zero electrical resistance. It is the quickest test, and we can also say as the defining property of a superconductor. Second, magnetic field effect. When superconducting materials are subjected to very large value of magnetic field, there is a sudden change in its superconductivity property. The field required to destroy the superconductivity property is called critical magnetic field. A very important property of superconductor is Meissner effect. As said, superconducting materials exhibit diamagnetic property. When normal material is placed in magnetic field, the magnetic lines of force penetrates through the material, as shown in the first image. But when the temperature is being cooled below the transition temperature, the magnetic lines are ejected out as shown in the second image. Therefore, a superconducting material should be placed in a magnetic field under the condition the temperature less than or equal to critical temperature and the magnetic field less than or equal to critical magnetic field. The flux lines are excluded. That is, it behaves like a perfect diamagnetic material. This property is called Meissner effect. I repeat, எல்லா மெட்டீரியல்லையும் நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு சடனாக ஜீரோ ஆகாது. ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸில் மட்டும்தான் நம்ம டெம்பரேச்சரை கூல் பண்ணும்போது அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ ஆகும். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம். இது ஃபஸ்ட்டு பியோர் மெர்க்குரியில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ அதோட டெம்பரேச்சர் 4.2 கெல்வின்க்கு கீழே கூல் பண்ண என்னாச்சுன்னா அதை சடனாக நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ ஆகி ஒரு சூப்பர் கண்டக்டிங் மெட்டீரியலாக நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆச்சு. இந்த ஃபினாமினனை ஹெச்கே ஓன்ஸ்ன்றவர் 1911 கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ இதை சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம். எந்தெந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இதை எக்ஸிபிட் பண்ணுதோ அதை சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துட்டோன்னா மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஜீரோ எலக்ட்ரிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ அதை குவிக்கஸ்ட் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம். டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ சூப்பர் கண்டக்டர்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஐசோடோப் எஃபெக்ட்ன்றது என்னென்னா டெம்பரேச்சரை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண அட்டாமிக் மாஸ் அதிகமாகும். அதை தான் நம்ம ஐசோடோப் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு பார்த்துட்டோன்னா ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம அப்ளை பண்ண சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி டெஸ்ட்ராய் ஆகும். ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டெஸ்ட்ராய் பண்ண எந்த அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம ஃபீல்டு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றதுக்கு பேர் கிரிட்டிக்கல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம். மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ சூப்பர் கண்டக்டர்னு பார்த்துட்டோன்னா மீஸ்னர் எஃபெக்ட். ஒரு நார்மல் மெட்டீரியலை நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பெனட்ரேட் ஆகும் ஃபஸ்ட் இமேஜில் இருக்கிற மாதிரி. ஆனால் அதே நம்ம டெம்பரேச்சரை டிரான்சிஷன் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே கூல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா
அந்த லைன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ரிப்பல் ஆகும், எஜெக்ட் ஆகும். ஸோ ஒரு சூப்பர் கண்டக்டிங் மெட்டீரியலை நம்ம நார்மலாக அந்த கண்டிஷனில் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அதோட டெம்பரேச்சரும் கிரிட்டிக்கல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இருக்கணும், கீழே இருக்கணும். அதே மாதிரி அதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் அந்த கிரிட்டிக்கல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு கீழே இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அது ஒரு சூப்பர் கண்டக்டிங் மெட்டீரியலாக பிஹேவ் ஆகும். இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் மீஸ்னர் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் டயாமேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி. அதே மாதிரி தான் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரும். கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சருன்றது என்னன்னா the temperature at which a normal conductor loses its resistivity and becomes a superconductor. அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் தான் அது ஒரு சூப்பர் கண்டக்டராக மாறும். அதை தான் நம்ம வந்து கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணுற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் அந்த கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி ஒரு மெட்டீரியலை 2 விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் சூப்பர் கண்டக்டர்ஸை. தட் இஸ் டைப் 1 அண்ட் டைப் 2. இப்போ டைப் 1 சூப்பர் கண்டக்டர்னு பார்த்துட்டோன்னா that material loses its superconductivity nature abruptly as shown in image 1. Whereas in type 2 materials the superconductivity property loses gradually. நம்மளுக்கு ஸ்லோவாக தான் அதில் ரெடியூஸ் ஆகும், சடனாக நம்மளுக்கு சேஞ்சஸ் க்ரியேட் ஆகிடாது. And type 1 superconductor, they exhibit Meissner effect, that is it behaves like a complete diamagnetic material, whereas type 2 it does not show any Meissner effect. If you see in image 1, that is in type 1, we have only one critical field, that is Hc. Whereas in type 2, we have two critical fields, Hc1 and Hc2. There is no mixed state in type 1, whereas there is mixed state in type 2. Mixed state means a material which behaves in the condition of both a superconductor and normal conductor. If we consider type 2 superconductor, below Hc1, it belongs in superconductivity state, whereas from Hc1 to Hc, it behaves like a mixed conductor. That is both the properties of a superconductor and a normal conducting material. Whereas above Hc, it automatically changes into a normal conductor. But in type 1, it behaves only in one condition, either superconducting or normal conductor. நம்ம கொடுக்குற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி ஒரு சூப்பர் கண்டக்டரை 2 விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், டைப் 1, டைப் 2. டைப் 1ல் சூப்பர் கண்டக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி சடனாக நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும், ஃபிகர் 1ல் இருக்கிற மாதிரி. ஹெச்சிக்கு அப்புறம் அது நார்மல் ஸ்டேட், ஹெச்சிக்கு கீழே சூப்பர் கண்டக்டிங் ஸ்டேட். அதே டைப் 2 செகண்ட் இமேஜ் பார்த்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு அதோட சேஞ்ச் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ரெடியூஸ் ஆகுது. அதனால டைப் 2வை வந்து நம்ம மிக்ஸ்டு ஸ்டேட் இருக்கிற கண்டிஷன் நம்ம சொல்லுவோம். Hc1க்கு கீழே சூப்பர் கண்டக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், Hc1க்கும் Hcக்கு நடுவில் சூப்பர் கண்டக்டராகவும் இருக்கும், நார்மல் கண்டக்டராகவும் இருக்கும். அதே Hcக்கு மேலே எடுத்துட்டோன்னா இட் பிஹேவ்ஸ் ஒன்லி லைக் அ கண்டக்டர். அதனால தான் இங்கே ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஃபீல்ட், இங்கே 2 கிரிட்டிக்கல் ஃபீல்டுன்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி டைப் 1ல் வந்து நம்மளுக்கு ஹை கரண்ட் வந்து கேரி ஆகாது, ஆனால் அதே டைப் 2ல் ஹை கரண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கேரி ஆகும். As already said, based on that critical temperature, superconductors are classified into 2 types. ஸோ டிரான்சிஷன் டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி நம்ம 2 விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஒன்று வந்து லோ டெம்பரேச்சர் சூப்பர் கண்டக்டர், இன்னொன்று ஹை டெம்பரேச்சர் சூப்பர் கண்டக்டர். இன் லோ டெம்பரேச்சர் சூப்பர் கண்டக்டர், the transition temperature is very low. For example, lead, zinc, aluminium, niobium, vanadium, etc. Whereas in high temperature superconductor, the transition temperature is very high. That is, it can go even up to 30 Kelvin. So those superconductors are called high temperature superconductors. Example, lanthanum, barium, copper oxide, yttrium, barium, copper oxide, etc. So if you look at the applications of superconductors, the main application is magnetic levitation. So this principle, we can say it as maglev train. A magnetic levitated train is a train
that moves over that cannot move over a rail but rather it's float over the rail. நம்ம நார்மல் ட்ரெயின் மாதிரி அது ட்ராக்ல மூவ் ஆகாமல் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா அது வந்து ஃப்ளோட் தான் ஆகும். இது எல்லாமே எந்த பிரின்சிபிளில் நம்மளுக்கு நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டோன்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்ற பிரின்சிபிளில் தான் நம்மளுக்கு நடக்குது. ஸோ ஒரு மேக்னெட் வந்து நம்மளுக்கு அட்ராக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி இருக்காது, நம்மளுக்கு வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அதே வந்து இதில் டயாமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா இப்படி ரிப்பல் தான் ஆகும். ஸோ சூப்பர் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் ஷோஸ் மீஸ்னர் எஃபெக்ட் அண்ட் டியூ டு திஸ் the materials strongly repel external magnetic field. So while taking off and landing it behaves like a flight. ஒரு ஃப்ளைட் எப்படி நம்மளுக்கு டேக் ஆஃப் ஆகும்போது லேண்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ரோடில் ரெயில் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ரெயினும் நம்மளுக்கு லேண்ட் ஆகும்போது டேக் ஆன் ஆகும்போது மட்டும் அந்த ட்ராக்ல மூவ் ஆகும். இந்த இமேஜில் பார்த்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு அந்த எல்லோ கலரில் கொடுத்துருக்கிறது தான் வந்து அதோட கேரேஜ், where a superconducting magnet is attached at the bottom and the tracks are made up of aluminum guideway. So when we apply a particular field, a magnetic field will be induced in it, and due to that induced magnetic field from that aluminum guideway, the magnet, that is the carriage, will be repelled from that track. நம்ம கொடுக்குற ஃபீல்டுனால அந்த அலுமினியம் கைடுவேல நம்மளுக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்டியூஸ் ஆகும். இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால நம்மளுக்கு அந்த கேரேஜுக்கு கீழே அட்டாச் ஆகிருக்கிற மேக்னெட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நம்மளுக்கு ரிப்பல் ஆகும். ஸோ ரிப்பல் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி வந்து அது நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகும். Another application is SQUID. SQUID stands for Superconducting Quantum Interface Device. It has high efficiency, sensitivity, and quick performance. It is used to measure weak magnetic field, that is in the order of 10 to the power minus 14 Tesla. A small change in the magnetic field produces variation in flux. So this image shows a Josephson junction connected with two junctions. So when magnetic field is applied perpendicular to the plane of ring, a current is induced at both the junction and the current flows around the ring. Hence, the magnetic flux in the ring have quantum values of flux. ஸோ இந்த இமேஜ்லேயே பார்த்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு இதில் இந்த ஸ்குவிட் வந்து 2 ஜோசப்சன் ஜங்ஷன்னால் ஆனது. நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பர்பெண்டிகுலராக அந்த ரிங்குக்கு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா கரண்ட் வந்து இன்டியூஸ் ஆகும். இந்த கரண்ட் வந்து அந்த ரிங்கில் ஃப்ளோ ஆகும். அதனால நம்மளுக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோன்னா இந்த ஸ்குவிட்டை it is used to detect variation of very minute signal and it is also used as a storage device. நம்ம ரொம்பவே மைன்யூட்டாக எர்த்குவேக் எல்லாம் வரும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ மைன்யூட்டாக அந்த சிக்னல் வந்து டிடெக்ட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி மைன்யூட் சிக்னல்ஸை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இட், இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ். Hope you will be clear with these two questions. Have a nice day. Thank you.